If you see any person who is going through this problem, அவங்ககிட்ட நீங்க அவங்களோட ஹிஸ்டரியை பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி காசு வந்தோடனே தள்ளி விடுற கேஸாக இருப்பாங்க. இல்லைன்னா காசு வாங்கவே தயங்குவாங்க. Where you can charge 1 lakh for a service, you will only charge 25,000. Here the money block is, I want to work more hard. Easier money வந்துட்டா எப்படி? Ma'am, I don't keep any payment pending for anyone. On time I pay. எனக்கு பேமெண்ட்ஸ் வரல, ஸோ there's a delay in when I'm paying. People are using all labels for me. Boss, நீங்கள் நிறைய கொடுத்துட்டே இருந்தது தான் பிரச்சனை. So when you're guilty to ask, you're receiving block. அப்போ you will not ask, you will not receive. So in the self-worth அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து, does it really affect pricing? Oh my God, self-worth is pricing. So the only one thing is learn to be selfish before you want to be selfless. Hello everyone, welcome to Master the Mic with me, your stage and podcast host Monisha. எல்லாரையுமே இந்த பாட்காஸ்ட் மூலமாக சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கி நம்மளோட பாட்காஸ்ட் முக்கியமாக யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், உங்களோட பேமெண்ட் ரொம்பவே டிலே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. இல்லை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்ப்ரனர், நிறைய டெப்ட் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அண்ட் இது வந்து எவ்வளோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலுமே உங்களால் இதில் வெளிவர முடியல அப்படின்னா இந்த எபிசோட் உங்களுக்காக தாங்க. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு, இதே மேடையில் பேசுறதுக்கு டேலண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளோட எபிசோடில் இது கண்டிப்பாக இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான கெஸ்ட் தான் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. உங்களோட மணி பிலீஃப்ஸை மாற்றக்கூடிய ஒரு பாட்காஸ்ட் தான் இது. உங்களோட இன்னர் ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக உங்களோட அவுட் சைட் கான்ஃபிடென்ஸை எப்படி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ காசு இன்னும் அதிகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த பாட்காஸ்ட்டை எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க. So if you want to multiply your money or know your money blocks and retrieve yourself from it, இந்த எபிசோட் உங்களுக்காக தான். So let's welcome our special guest. So இன்னைக்கு நம்மளோட guest is a corporate professional turned into psychotherapist. இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஒரு money manifestation mentor and an energy worker-ஆ இருக்காங்க. She is a founder of self-transformation brand called as the Infinite Brain and quantum CEO of Den, a community where entrepreneurs reconnect with themselves. She blends psychotherapy with sound and somatics in the process in her mentoring. She's a proud mother of 2 kids and a firm believer of essence of yoga. So let's welcome our podcast guest who is the brain behind Infinite Brain, Miracle Hema. Welcome to the show. Thank you, Monisha. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். Fantastic. Yes. You look so, beautiful in this green color, by the way. Oh wow, this is a color of money, Oh, Yes, really? green is a color of money. So Yeah. எப்பவுமே நமக்கு எல்லாருக்கும் காசு வேணும்னு நினைப்போம். ஸோ எப்பவுமே கிரீன் போட்டாலே காசு வந்துருமா? கண்டிப்பா வராது. That's what we're going to talk about now. Yeah. All right, fantastic. So let's get with the very first question to ask you is, இந்த மணி பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன அப்படின்றது உங்களால சொல்ல முடியுமா? See, we all live life based on what we see as a value. என் லைஃபோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றது தான். ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் மணி ஆல்சோ யூ ஹேவ் அ டெஃபினேஷன். ஃபார் சக்ஸஸ் யூ ஹேவ் அ டெஃபினேஷன் இல்லையா? ஸோ we have definition of beauty. Few people think that dressing is beauty. Few people think simplicity is beauty. அதே மாதிரி for money and success, everyone has their own definitions. True. And that is why in psychology we call beliefs. Right? So which defines how you want to live your life. So to simplify, this is what we call beliefs and the values you live by. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் யூ லிவ் பை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல போது, இது மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம குழந்தையிலேருந்து இருக்கிறது டைம்லேருந்து தான் அது நம்ம பார்க்குறதா இருக்கலாம், கேட்குறதா இருக்கலாம், உணர்றதா இருக்கலாம். தட் இஸ் வென் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் அ மீனிங் ஃபார் மணி, இஃப் ஐம் நாட் ராங், ஆர் சக்ஸஸ் அப்படின்றது இண்டிவிஜுவலாக ஒருத்தருக்குமே அது வேறுபடுது. ஸோ அந்த வகையில் வென் வி ஹேவ் டு டாக் அபவுட் இந்த மணி பிலீஃப்ஸ், இன்னுமே கொஞ்சம் ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பார்க்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியுமா? See, the most evident and simple practice பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ காசு வருது இல்லையா? இப்போ உங்க அக்கௌண்ட்ல ஒரு 10 lakhs ரைட் ஆகுது மனிஷா, என்ன பண்ணுவீங்க? ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன். டக்கு டக்குன்னு நம்ம செலவு பண்ணுவோம். இதுக்கு வேணும், அது வேணும், இல்ல புக்கிங் ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த காசு வந்த உடனே சம்பளத்துக்காக காத்துட்டு இருப்போம். வந்த உடனே இவங்களுக்கு பே பண்ணணும், ரைட்? ஸோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இஸ், யூ டோன்ட் பிலீவ் தட் யூ டிசர்வ் டு ஹோல்ட் த மணி. ஸோ காசு வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி தள்ளிடலான்றத நம்ம ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், ரைட்? வி டோன்ட் ஈவன் ஸ்பெண்ட் டைம் டு என்ஜாய் தட் இன்கம். 1 month வெயிட் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த காசு வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் திஸ் வெரி சிம்பிள் பிலீஃப் that is causing you push the money away. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, லைக் belief is like I don't want to be seen. So you are into industry where you have to be in the limelight always, right? But a lot of people, they are not open to be in the limelight. They don't want to be seen. Right. They have immense knowledge, but they always want to be in the backdrop.
Right. right? Behind the scenes, they want to work. Correct. Reason being, they have their own belief that if I'm seen, kannu pattudum. If I'm seen, a lot of attention will come. If I'm seen, people will start feeling jealous. So in the mari, they think this would happen. And Right. adinala, they were going to restrict their growth. So these are few ways that you are stopping yourself from growing, and this is what we call belief in real life. பொதுவா வந்து மணி யார்கிட்ட அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, மக்கள் யாரெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியா இருக்காங்க, மக்கள் ரொம்ப ஈஸா இருக்கிறவங்க எல்லார்கிட்டயும் நிறைய Yes, காசு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ exactly. அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது சயின்ஸ் இருக்கா? Yes, of course. Ipo, let's take a marriage. ம். Okay. So imagine your partner is a very insecure person. ம். எப்போ பார்த்தாலும் பயந்துக்கிட்டு இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா. How comfortable you will feel with them. கண்டிப்பா அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் You will இருக்கும். feel uncomfortable to share anything, to be with him. You will want to escape. இவன் ம். எப்பவுமே பயந்துட்டே இருப்பான்ப்பா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போயிடலாம். ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாலியாக இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ யூ ம். as a person, you would want to stay with the people who are happy. Now treat money as a person. Imagine it's an emotion. It's not imagine, it's an emotion, money. ம். So that is why when people are at ease, a person or energy wants to stay with you. அது Right. physical தெரியலன்றதுனால you only treat it as a paper. It is not just paper, it is emotion. The day people understand that, you will start treating it like a loved ones, and you will see money coming in. அதுக்காக தான் you will have to be at ease and joyful for attracting money. எல்லாருமே வந்து நினைப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப அழகா மாத்தி சொல்லியிருக்காங்க. கஷ்டப்படாம ஜாலியா இருங்க. அப்ப தானா காசு உங்கள தேடி வரும் அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு மிராக்கிள் ஹேமா நம்மளோட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஸோ இந்த அலைன்மெண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் மணி, ஈவன் ஒரு சக்ஸஸை நம்ம தேடி போகிறோம். அல்டிமேட்லி டு ரீச் த அல்டிமேட் செல்ஃப் ஆஃப் யோர்ஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ லைக் வி ஆல் நோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் சக்ராஸ் இன் ஆர் பாடி. ஸோ இது எப்படி அலைன்டாக எப்பவுமே வைக்க முடியும், இல்லை வைக்க முடியுமா? Alignment is nothing but you being focused towards what you want, ம். right? Alignment is nothing but நீங்க யோசிக்கிறது, நீங்க ஃபீல் பண்றது, உங்களோட action should be same. ம். But what is actually happening? You want something, but you're feeling something else about that thing, and so your action is something else. மூணுத்துலயுமே Right. ஒரு congruence இல்ல. We say it a congruence. Right. மூணுத்துலயுமே ஒரு alignment இல்ல. It is Right. not similar, right? So இப்போ you want to achieve a goal. It's just happiness. But do you really feel happy about what you want to? Say example, you want to buy a car or a house. But அந்த கார் நினைச்சு நீங்க நிஜமா ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? You are more anxious. நடக்குமா நடக்காதா, நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும், யார் என்ன சொல்லுவாங்க? So your feelings are completely different. Right. So there's no alignment. So an alignment is all about being able to be mindful. So mindfulness ன்னு சொல்றாங்க நிறைய யோகால நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ம். It is not just being positive. Mindful is just being in the present. இப்போ நான் அதை சாப்பிட்றேன்னா, am I able to cherish the food, the nutrition, the color, the taste? நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன்னா, இல்லை ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங் அபவுட் மை ஃபாதர், என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் நினச்சிட்டு நான் சாப்பிட்றேன். ம். There is no alignment, right? So you being lost in different things while you're doing something else. That is where it is possible. It needs just practice. Right. So alignment is more about being in the present. Being in the present. ஸோ இப்போ Exactly. நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயத்த அதில் ஃபுல்லாக ஆழமாக நம்ம இறங்கினோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யோர் மைண்ட், ஹார்ட் அண்ட் யோர் சோல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி யூனோ Yeah. லாஸ்ட் இன் டு இட் அப்படின்றது Yes. ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ நான் கம்மிங் பேக் டு மை ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின், நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க மணி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. Yeah. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஆன்சைட்டி இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் யூனோ அது டியூ டு வாட் எவர் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம், இல்லை மணி இஷ்யூஸாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் எப்படி அவங்களே வந்து சாந்தியாக வச்சுக்க முடியும்? You want the easy route or very technical route? எப்பவுமே ஈஸியாக சொல்லுங்க, அதுதான் ஈஸி. Most easiest way to be in your alignment or in yourself or be in the present is your body. And the problem is, most 90% of the people, they're running behind the goals. நான் என்னென்னமோ பண்றேன், மெடிடேஷன் பண்றேன், எல்லாமே பண்றேன், ஆனா என்ன பாடியை கவனிச்சிக்கிறதே இல்லை, right? You are out of your body. You have to be in your body. So the easiest way to be aligned is to be aware of your body, ஓகே. your physiology. Okay, the way you sit. சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் மோனிஷா. So say if I'm sitting like this, what do you feel? ஐ ஃபீல் சம்டைம் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட், அதனால உங்கள் பாடி ஃப்ரண்ட்ல Okay. புஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணலாம். நினைக்கலாம். Okay. இல்லாட்டி வேற என்ன தோணும், ஒரு Yeah. மாதிரி So we say that Hands my are shoulders are rolled, so I'm like, might be I'm scared or I'm not very confident, right. right? So based on the posture,
இல்லையா? இப்போ நான் இஃப் ஐம் ஃபீலிங் கான்ஃபிடென்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மை பாஸ்டர் வில் சேஞ்ச். பட் அது டிஃபிகல்ட். கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபீல் பண்றதே கஷ்டம். அப்புறம் எப்படி பாஸ்டர் மாறும்? இதுதானே கேள்வி. ம். அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், பாஸ்டர நான் மாத்துனேன்னா, தானாவே என் பிரெயின் கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபீல் பண்ணும். ஸோ வென் ஐ சேஞ்ச் மை பாடி, மை பிரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் டு திங்க் டிஃபரெண்ட்லி. ஸோ பாடி கிவ்ஸ் மோர் சிக்னல்ஸ் டு த பிரெயின் அப்படின்றத நீங்க எஸ். சொல்ல வரீங்க. ஸோ பிரெயின் அண்ட் பாடி இன்டர் கனெக்டட். ம். அப்ப மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இல்ல மைண்ட ஹேப்பியா வச்சுக்கணும், அலைன்மென்ட்ல வச்சுக்கணும்னா, யூஸ் யுவர் பாடி அஸ் அ டூல். ம். பாடியும் மைண்ட் வேற வேற நினைக்காதீங்க. இது 2மே ஒண்ணு தான். ரைட்? ஸோ ஈஸி வே இஸ் டு பிசிக்கலி அலைன். உங்க பாஸ்டர பத்தி எப்படி உட்கார்றோம், நான் எப்படி நிக்கிறேன், ஆர் ஐம் ஐ ஃபீலிங் சேஃப். சேஃப் பண்ணும்போது பதட்டமா இருக்கா? தென் ஹேவ் சம் வாட்டர், சிட் அண்ட் ரிலாக்ஸ், ரைட்? வாக் ஸ்லோலி. யூ see women? ம். வரேன். ரஷ்ஷிங். Right. வரேன். Can you go little slow? Why Right. do you have to rush and be there? So that is alignment. Where you be in the body, you don't get carried away by something outside. Right. So if you use your body for that, அதுக்காக தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்கார சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா யோகாவில். ம். தட்ஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் ஃபார் பீப்புள். பட் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காந்திங்கன்னா உங்கள் தாட்ஸ் கிளாரிட்டி, யூ ஆர் ஃபீலிங் மோர் ஹாப்பி, யூ ஆர் ஃபீலிங் மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஆல்வேஸ். அது வந்து டீஃபால்ட்டாக நடக்கும். அப்போ நீங்கள் இந்த பிரெயின் ட்ரைனிங்கே தேவைப்படாது. உங்கள் பாடியை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படின்னா. ஸோ டு அலைன் யுவர் பாடி டுவர்ட்ஸ் வாட் எவர் யூ வாண்ட், யுவர் பாஸ்டர், ஆக்டிவிட்டீஸ், எவ்ரி திங். அகெயின் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்மைல், ஹாப்பியாக இருந்தால் சிரிக்கிறோம் இல்லையா? ஹாப்பியாக இல்லைன்னா எப்படி ஹாப்பி ஆகிறது? அதாவது வெளியிலேருந்து வருவாங்களா? கண்டிப்பா இல்ல. they always say the state of mind ஸ்டேட் அப்படின்னு ஆஃப் மைண்ட். சொல்லுவாங்க. ஸோ சும்மா ஸ்மைல் பண்ணுங்களேன். கேன் யூ திங்க் நெகட்டிவ்? ஜஸ்ட் ஸ்டே ஃபார் தேர் ஃபார் ஃபியூ கண்டிப்பா செகண்ட்ஸ். யூ Right. ஸ்மைல். யூ கேன் நாட் திங்க் நெகட்டிவ். ஏன்னா பாடி இஸ் கிவிங் அ சிக்னல் தட் அவ ஹாப்பியாக இருக்கா. Correct. அப்போ பிரெயின் ஹேஸ் டு கெட் ஓவர் வாட் இட் வாஸ் திங்கிங். இட் ஹேஸ் டு ஸ்கிப் தட் Skip. ஸ்டோரி. Got ஸோ it. திஸ் இஸ் ஸோ சிம்பிள் as alignment. Beautiful. We don't Very understand tough the science. The science புரியாம நம்ம we are working so hard. I would like to ask, இப்போ நீங்க வந்து நம்மளே வந்து ஈஸ் பண்றதுக்கு நீங்க ஒன் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ் சொன்னீங்க லைக் ஸ்மைல். எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம முன்னாடி இருந்தாலும் அதை நீங்க வந்து ஸ்மைல் பண்ணி அதை ரொம்ப லைட்டா எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா it can get better is what I'm Yes. able to understand. செகண்டரி வந்து போஸ்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க வச்சுக்கிறது. Can you give us some more examples? Yeah, more or examples. rather which people can actually do, Yes. you know, when they yes. really feel heavy So most of the within. times you are heavy when you have a serious thing to do. You are in a meeting or an interview. So the most easiest is நம்மளோட பாதம் இருக்கு இல்லையா? ம். Push your feet against the floor. டைட் Okay. நல்லா டோஸ் நல்லா இறுக்கி அப்படியே அந்த பூமியை பிடிக்கிற மாதிரி கிளச், ட்ரை டு கிளச். ஆட்டோமேட்டிக்கலி your body will ease. Okay. Right? It will forget the stress. That is one way you can do. Every time you feel that you are off the ground, ground yourself. Number one. Number two, you can tap your body. So like we just tap. You tap mainly this upper arms. Okay. Yeah. And clenching your fist. So every time, so everyone we call it anchor. Okay. Appo you will have to set your mind, when I'm stressed, what is the gesture I use? Sometimes have you seen people doing All is well. all is well, all is well? இதான் It's just a ஞாபகம். reminder to the body to feel safe. Right. So you can use clenching your fist and like your breath, right? Then your smile and your eyes. Just try to close your eyes for 5 to 10 times. You will see it relaxing, your mind relaxing, because it's directly sends signals to your brain. Right. Eye movement is very important to work on your stress. Right? So we have a lot of techniques which use eye movement to ensure your affirmations are seeping into your brain. Right? Yeah. Or shake your body. If you're not in a public place or a private, shake your body well and just relax. அப்படியே அந்த anxiety dip ஆயிடும். Right. So these are some few simple ways that you can use. Fantastic. I think that was super informative. Be aware of your saliva. This I tell to a lot of my clients. If you feel that you're not able to overcome your overthinking, right? So one of the activities I give is 24/7. You be aware of your saliva. Saliva எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்குமா? கண்டிப்பா இல்ல. So what is the difference? Sometimes dry-ஆ தோணும். Dry. Correct. Sometimes you feel hydrated. Sometimes saliva is thick and watery. Correct. Right? So the more watery it is, it means it is more relaxed. Right? So more dry it is, it means you're stressed. Right. அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது ட்ரை ஆகுது அப்படின்னா அப்போ சலைவா செக்ரேட் பண்ணா ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும். வைசி வர்சா, ஒர்க் வைசி வர்சா. This is how you use your body to send the different signals to the brain. Got it? So this really helps. Try some time and let me know.
கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. ஐம் ஷூர் ஆடியன்ஸ் நீங்க ஏதாவது இதுல வந்து ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க ஆல்ரெடி அப்படின்னா, டூ ஷேர் இட் ஆன் த கமெண்ட் செக்ஷன். இல்ல இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தி அதர் மெம்பர்ஸ். நீங்க சொல்லுங்க. மனி பிலீஃப் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதே மாதிரி வி ஹியர் திஸ் வெரி காமன்லி யூஸ்ட் வேர்ட் டுடே கால்ட் as மனி பிளாக்ஸ். ஸோ இந்த மனி பிளாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. அண்ட் வாட் ஆர் த காமன் மனி பிளாக்ஸ் தட் யூ see today, especially with artists or business owners or coaches? மணி பிளாக்னா என்ன புரியுது? யூ வாண்ட் டு பிளாக்னா பிளாக் த ஒரு மணி. தடை, ஒரு தடை தடை இல்லையா? ஸோ பேசிக்கலி. யூ ஆர் reasons that you have to not allow money to come towards you. So you're blocking the flow of money. That's what we call money block. Simple. And it applies differently to different categories of people. இல்லையா? So simple, let me start with artists. What is the biggest challenge artist faces? The most common challenge. 2 ப்ராப்ளம் சொல்லலாம். ஒண்ணு கன்சிஸ்டன்ட்டா ஷோஸ் வருமா? இன்கம் ஃப்ளோ ஆகுமா? அப்படின்ற ஒரு கவலை நெறைய ஆர்டிஸ்ட்க்கு இருக்கும். Okay. அண்ட் செகண்டரி வில் பி ஐ திங்க் பேமெண்ட் ஷுட் பி லைக் ரிசீவ்ட் த ரைட் டைம். ஸோ ஷோ முடிஞ்சோடனே கையில கிடைக்கணும் அப்படின்றது எல்லாரோட ஆசையும். சில பேருக்கு அது கிடைக்குது, சில பேருக்கு அது கிடைக்காம இருக்கும். Before even you think that whether something is going to come to me or not, the block is, are you ready to receive? If you see any person who is going through this problem, அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி காசு வந்தோடனே தள்ளி விடுற கேஸாக இருப்பாங்க. இல்லைன்னா காசு வாங்கவே தயங்குவாங்க. அதர்வைஸ் தேர்ட் கேட்டகரி would be they will not ask what they deserve. அப்போ when you are not ready to receive, how do you think this opportunities வருமா அப்படின்ற டவுட் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அந்த வருமான்றதை விட வந்தா நீ ரெடியா? நீ அதை ஒரு ஜாபா பார்க்குறியே தவிர ஆர் யூ ஏபிள் டு see it as a joy? Do you even feel it deserving? And it applies to even every entrepreneur. அது ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும், நார்மல் ஆண்டர்பிரினரா இருக்கட்டும், யூ வில் see this practice. நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they feel நிறைய காசெல்லாம் வந்தா அது சேஃப் இல்லப்பா, வேண்டாம், பிரச்சனை வந்துரும். அதனால they want to always play less. Play safe. Right? Play safe. Low profile play பண்ணனும்னு பாப்பாங்க. Where you can charge 1 lakh for a service, you will only charge 25,000. Here the money block is, I want to work more hard. Easy money வந்துட்டா எப்படி? Easy money தங்காது. இதெல்லாம் தான் blocks. கரெக்ட். இல்ல அந்த ஓவர் சார்ஜ் பண்றதுக்குமே ரொம்ப பயப்படுவாங்க. நான் ஒருவேளை கேட்டுட்டேனா எனக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சுனா அப்படின்ற ஒரு பயம். You are fearing losing an opportunity, so you will not take a risk of even pitching that. அந்த bid வைக்க மாட்டீங்க. எப்படி கிடைக்கும்? So whether it's yes or no, but when you don't bid, it is a no, direct no. So this is blocking your flow of money. Do you understand? So this belief is blocking the money flow. Got it? So I say that you are not ready to receive is a problem. Opportunities எல்லாம் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. அது எப்படி மத்தவங்களுக்கு வருது உங்களுக்கு வராது? There's no problem with your skill. You know you are doing good, but why it is not visible? So receiving, we call it a receiving block where you're not open to receive. And majority people, we have been programmed to feel guilty to receive. கொடுக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா யூ ஃபீல் ப்ரவுட், யுவர் ஈகோ இஸ் கெட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபைட். நான் நிறைய கொடுக்குறேன், நான் நிறைய கிஃப்ட் பண்ணுறேன். மை லாட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் when they come for mentoring, they will say, ma'am, I don't keep any payment pending for anyone. On time I pay. But now எனக்கு பேமெண்ட்ஸ் வரல. So there's a delay in when I'm paying. People are using all labels for me. Boss, நீங்க நிறைய கொடுத்துட்டே இருந்தது தான் பிரச்சனை. You never thought of receiving. And so you are not receiving from where you need to receive. Got it? So you feel pride in giving, but the same pride you don't feel when you want to receive. You feel guilty, shame. Right? There's a very simple money block which applies to all categories of people. So to eliminate the money block, ஒரு குட் கிவரா இருக்கிறது விட்டுட்டு கொஞ்சம் இனிமே நல்ல ஒரு ரிசீவரா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹேமா, நம்மளோட பழமொழி ஒன்று இருக்குல்ல, அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு. ஆனா நம்ம வீட்ல எல்லாம் சொல்லி தராங்க, பேராசைப்படாத. தெரியுதா உங்களுக்கு? இது அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு நம்ம சொல்றோமா? அன்னைக்கே பெரியவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்? அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு. So that is how you should live your life. But we have been programmed to see, the programming has happened from centuries by some level of group of people, so that because they knew the money game, they didn't wanted us to, right? So that we can be slaves, and we need to break it now. Right. Fantastic. So பேராசைப்படுங்க, நிறைய படுங்க. Yes. So I say being greedy is good, yaar. About your dreams, go chase and be greedy about it. Universe will bless. I'll give you one more example, Monisha, for this. இப்போ நிறைய பேர் கேக்குறது என்ன தெரியுமா? மேம், நான் எவ்வளோ ஆனஸ்டா இருக்கேன், நான் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன். அவன் மர்டர் பண்றான், அவன் திருடுறான், அவன்கிட்ட காசு இருக்கு. Very true, very true. அப்போ so is God biased?
கண்டிப்பா. Then it அந்த is ஒரு not கேள்வி God வருது இல்ல. மக்கள் கண்டிப்பா So வருது it's God ஏன் biased. அப்ப நம்ம காட திட்டுறோம். நம்ம காட நிஜமா புரிஞ்சா நம்ம காட திட்ட மாட்டோம். It means money or God is not biased. It only sees your frequency and are you ready to receive. If you say in Hindu, சிவன் எல்லாருக்குமே தான் வரன் கொடுத்தாரு. ராட்சசருக்கும் கொடுத்தாரு, தேவர்களுக்கும் கொடுத்தாரு. So God is blessing everyone. நீ ரிசீவ் பண்ண ரெடியா இருக்கியா? உன்கிட்ட அந்த கிரிட் இருக்கா? ஆர் யூ ஷோயிங் தட் கமிட்மெண்ட்? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் பீப்புள் மிஸ். திங்கிங் தேர் பிளேயிங் ஹம்பிள், தே ஆர் பிளேயிங் அவுட் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி. எப்படி வரும்? இப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு கிஃப்ட் மீ சம்திங் அண்ட் இஃப் யூ see that ஹேமா இதை யூஸ் பண்ண மாட்டா, will you want to buy me that expensive gift when I see that I don't think she knows the value, right? So it's a simple psychology. Right. There's no magic, there is no woo woo thing. It's a simple psychology. Treat money as a person. If he sees that you are a person who knows the value and you can value it, it will come. நான் தான் சொல்லுவேன், அது உங்களுக்கு பொண்டாட்டி வேணும். அந்த பொண்டாட்டிக்கு ஃபீல் பண்ணோம்ல, இவனை நல்லா பார்த்துப்பான்ட்டு. என் பையன் நல்லா பார்த்துப்பான், இவன் வீட்டுக்கு போய் நான் கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்? இவன் வீட்டில் போயிட்டு நான் வேற அவன் கூடயாவது போறேன்னு தான் நினைப்பான். அப்போ நீ நல்லா பார்த்துக்கோ. ஸோ மணியை வந்து நம்ம வேல்யூ பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றதுமே we have been coming to know and also பேராசைப்படுறதுல தப்பே கிடையாது. நிறைய பேராசைப்படுங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பேராசைப்படுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதுக்கான விஷயங்கள் உங்களை தேடியும் வரும். நீங்களும் அதை எடுத்துக்கிறத பொறுத்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களால் வாழ்க்கையில் அடைய முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த So the லாஸ்ட் few minutes parasite நம்ம பேசிட்டு definition we இருக்கோம். have to change. So see, what is greed? Greed is when you want to grab everything. You just want, you need to have, others should not grow. இல்லையா? பட் நம்மளுக்கு ஆசைப்படும் போது இட்ஸ் யூ ஆர் திங்கிங் யூ வாண்ட் டு க்ரோ ஃபார் பெட்டர். யூ வாண்ட் டு டூ பெட்டர் ஃபார் பீப்புள். வென் யூ க்ரோ யூ நோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் பீப்புள், ரைட்? உங்களால ஒரு கம்யூனிட்டி இஸ் கோயிங் டு லிவ் வெல். அப்போ தெர் இஸ் வாட் வை ஆர் யூ நாட் ஏபிள் டு ஃபீல் தட் அபண்டன்ஸ்? ஏன் கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றீங்க, ரைட்? ஸோ பீப்புள் மிஸ்டேக் this So word. it's more about perception change. Perception So change. இந்த Yes. பெர்ஸ்பெக்டிவே மாறுது. நீங்க வந்து greed அப்படின்றதுக்கான ஒரு டெஃபினிஷன் இப்போ நீங்க சொன்னது வந்து டோட்டலாவே இட் சேஞ்சஸ். So you actually should feel more happy to ask Yes, with so you that know, you the can good give. vision. Yeah, with a good vision. Always, whenever you feel guilty of asking, remind yourself, if I am going to be well, what all can I do? Who all will benefit? So in Right. manifestation, we say before goal setting, you have to have 3 people who will benefit from your goal. அது கோல் எழுதும் போதே அதை நீங்க பண்ணிருக்கணும். Number 1, first thing is you. Right. How and all I am going to feel happy. Second, என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க. So your family, your children and your closed ones. அப்புறமா the universe at large. அது ஒரு கார்ப்பரேட்டா பாருங்களேன், இதை யூனிவர்ஸ் ஒரு கார்ப்பரேட்டா பாருங்களேன். நான் உங்களை ப்ரமோட் பண்ணணும். உனக்கு ப்ரமோட் பண்ணா கம்பெனிக்கு என்ன லாபம்? அப்ப யூனிவர்ஸ் இஸ் சீயிங், இவனை ப்ரமோட் பண்ணா இவனால எந்த அளவுக்கு சர்க்குலேட் ஆகும், இம்பாக்ட் இம்பாக்ட் யூனிவர்ஸ்க்கு இருக்கும். ஆகும். அப்போ இந்த 3 ரீசன்ஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபார் க்ரோயிங். அப்பதான் யுவர் கோல்ஸ் ரியலி அலைன். ரைட். ஸோ அதான் பர்பஸ்ன்னு சொல்றது. புரியுது. Yeah. Beautiful. So this I can keep talking, but we have time constraints. Yeah. Right. Beautifully well said. So இப்போ வந்து இந்த மணி பிளாக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அண்ட் கமிங் பேக் டு தட், என்ன மாதிரி ரியல் லைஃப்ல அது ஷோ அப் ஆகும்? ஜஸ்ட் ஒரு குவிக்லி ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்மள அறியாம இருக்கும். we don't know this is a money blockன்னு, பட் நம்மள அறியாமையே இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Now one I told you, like money வந்தோடனே செலவு வந்தோடனே பண்றது, செலவு right? பண்றது. Second is you don't ask what you deserve. You don't show up. இப்போ நீங்க ஆர்டிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. The most important thing for you is to show up, right? Because you have to talk, you have to go meet people. But if I'm going to hesitate in approaching people and telling that I have a service, I can help you, then how will you grow? Right. The most successful people were those who knocked every door in the scratch, and today they're successful. They're not sitting in a room and saying that things will come to me. So that's a block where you fear that you will be judged. So in the sales க்கு நிறைய அந்த block இருக்கு. Yeah. People think if I'm going to sell, then I'm going to push them for something. Am I going to cheat them? ஏன்னா சின்ன வயசுல வந்து அந்த LIC agents அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது you would have felt like that. Your parents could have told those comments. Correct. இவங்க சும்மா நம்மளை ஏமாத்த வராங்க, ஏதாவது சொல்லி வித்துட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ நம்மளை பத்தி அப்படி நினைப்பாங்களோ? So this is a block that you're having because of which you don't approach the prospects. Right. Because when we generate leads, we ask our students to connect with people and check what are they going through and then offer them that you have the service. So you will not believe it took me almost 8 months after I learned from a mentor to implement this. Because I was like, what will they think of me?
Will I be seen as small because I'm reaching out? So this was a very big block, and I had to really work hard to open up myself to express knowing my value, right? And for any entrepreneur, without you reaching out, you will not be able to sell, you will not grow. Sales is the most important thing of any entrepreneur, right? Absolutely. So this is the most important thing. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, so next other thing is like you spend, the impulsive spending is one of the reason, no, outcome of your money block. Okay. So where you feel you don't have control, you don't have power in your life. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எப்போ காசு வருதோ you will just go and randomly shop. அது உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா பிடிக்குதா இல்லையான்னு கிடையாது. அது பார்த்த உடனே வாங்கணும்னு தோணுது, வாங்குறீங்க. Then you come home and wardrobe பார்த்தா already thousands of those things are lying. இருக்கு. And I have so many people, when they come first, the first task I give them is to empty the wardrobe. நீ 1 year போடலையா, அதை empty பண்ணு. இல்லையா, from today you will start wearing all that what you have bought. So இது எங்கிருந்து வருதுன்னா, lack of control since childhood. You have not been given power to decide, you have not been given power to spend. அப்போ என்ன ஆகுது, when you get the money, you are trying to prove power through these habits. Same applies to binge eating. Okay. There's also an abundance block where you are only abusing your body to distract yourself from something, or to feel in control. This is in my control. என்னால காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட முடியும், என்னால காசு கொடுத்து எல்லாமே வாங்க முடியும். This is again a scarcity. God. So in the simple things இதெல்லாம் அவன் அப்படிதான் நினைக்கிறோம். But there's a deep psychological aspect, reason that they have gone through, emotional aspect, because of which these are coming, and which causes you again scarcity. மணி காசு கையில தங்கறது இல்ல, செலவாயிடுது, கிரெடிட் கார்டு டெட்ஸ். சின்ன விஷயம் தான், but it builds up into big debt. So these are cycles, இல்ல traps which we are not unaware. Like Yes, we are you're not unaware aware. about. Yeah. Yeah. So இத வந்து தெரியாம பண்ணிட்டே இருக்கறனால தான் we are all like, a lot of people go through this trap of People being think in debt. எனக்கு டெம்ப்டிங்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. அது டெம்ப்டிங்காலாம் இல்ல. So when people start working with on the whatever mentoring or therapy, you will see they immediately they're binging eating drops. I'll give you a simple, the eating applies to shopping also. I'll give you a simple example. She has been doing, trying to do fitness thing for so many years. And after she came, when we probed, we identified that she had a guilt and resentment towards her mother. When that we worked, you will not believe, in just 2 weeks, she stopped buying food outside. By 4th week, she started cooking at home. Right. சின்ன விஷயம் தான், பட் ஷீ இஸ் திங்கிங் தட் ஐ எம் ஜஸ்ட் லேசின்னு சொல்லி நம்ம ஜெனரலைஸ் பண்ணுறோம். அப்படி கிடையாது. தேர் இஸ் அ இமோஷனல் ரீசன் யூ ட்ரைங் டு ஃபுல்ஃபில் த்ரூ தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஷாப்பிங் ஆர் ஈட்டிங். ஸோ தேட் அந்த ஃபிட்னஸ் அதுக்காக தான் டஸ் நாட் ஒர்க். யூ கோ டு எனி gyms, any professional, you will again quit every time. You will procrastinate, you will quit. Reason being, you are not wanting to be happy. Again, that's the other block. I can keep talking about it as well. You are abusing, you don't like you being beautiful, you don't like you being fit. So she had exactly that problem. Another female in younger age, she was very lean, very beautiful, and a lot of men would look upon her. And in the colony, though, aunties would comment, label her with some names. So she thought that having a beautiful body was dangerous for her. So now what do? Unconsciously, being beautiful is risky. So now she starts doing unconsciously things, and now she does not know how to lose weight. She has grown up so huge, bulky. So in the money, there are psychological reasons. And இப்போ இந்த பல்கியா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? In your work, it will show. You will feel lazy. You will not feel the motivation. இது எல்லாமே அப்படியே ripple effect ஆகும் in your success. That is why first thing you have to do is to work on yourself if you want to manifest money. Right. So Miracle Hema வந்து all the way money blocksல இருந்து எவ்வளவு தூரம் நம்மளோட psychology எவ்வளோ ரொம்ப முக்கியம், and how do you identify these money blocks அப்படின்ற சில நிறைய டிப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க, which a lot of us are unaware of, and I'm sure that a lot of you might say, oh yes, I do face this within me அப்படி நிறைய பேர் அங்கே தலை ஆட்டியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானுமே சில இடத்துலலாம் தலை ஆட்டினேன் இவங்க சொல்ல போது. So I think yes, it's time that we all work on ourselves is what I'm able to realize. So money beliefs and money blocks பற்றி நிறைய பார்த்தோம். So let's get to, like, there are a lot of people who get stuck in debt issues. So what are the reasons normally நீங்க பார்த்த வரைக்கும் as being a mentor
என்ன மாதிரி ரீசன்ஸ் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க தட் கீப்ஸ் them ஆல்வேஸ் ஸ்டக்? அதாவது ஏதோ ஒரு தடவ தவறி நடந்திருக்கும். பட் அதெல்லாம் எழுந்து வரணும்னு நெனச்சாலுமே அவங்களால முடியாம நெறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தட் பேட்டர்ன் ஆர் அதர் வி கால் இட்? நீங்க என்ன Yes. மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க? இஸ் சம்திங் தட் ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் யூ. அண்ட் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஹூ இஸ் ஸ்டக் இன் அ டெப்த் ஷுட் ஆக்சுவலி டூ? So, see, the biggest mistake that we do is think debt as an enemy. ம். கடன் எதுக்காக வாங்குறோம்? ஏதோ நம்மளுக்கு சாதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மேபி லோன்ஸ் வாங்குறோம் இல்லையா? வாங்குவோம். யா. So, is it helping or is it troubling us? ட்ரூலி ஹெல்பிங். So, always you take a debt for a help only. ஆனா, அது கட்டும்போது எப்படி ஃபீல் பண்றோம்? ரொம்ப பாரமா ஃபீல் பண்ணுவோம். மாசம் மாசம் இஎம்ஐ கட்டும்போது, அப்பா இஎம்ஐ திட்டிட்டு தான் கட்டுறோம். கரெக்ட். அப்போ அந்த மாசம் மாசம் கட்டும்போது, அதனால நீங்க வாங்குன வீட பத்தி நெனச்சு சந்தோஷப்படுறது இல்லையே! வெரி ட்ரூ. ஆல்ரெடி அத அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல. அப்ப யூ ஷுட் ஃபீல் ஜாய்ஃபுல் தானே! ம். இப்ப அந்த இல்லன்னா நீங்க எப்ப சேர்த்து வச்சு, எப்ப அந்த வீடு அனுபவிச்சிருப்பீங்க? அப்போ கரெக்ட். வாங்கியாச்சு, வேலை முடிஞ்சது. அப்போ அவ்வளோதானா? நன்றி கடனே இல்லாத மாதிரி இருக்கிற கணக்கு அப்படின்றது ரொம்ப ஆழமான விஷயத்த ரொம்ப அழகா ஓகே. சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இட்ஸ் அ மிராக்கிள் சிம்பிள் ஹேமா. சைக்காலஜி. யூ கீப் ஆன் அப்யூசிங் எவ்ரி மந்த். ஒரு விஷயத்த திட்டிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? அது இன்னும் நெகட்டிவ் கோஷிக்க தான் எனர்ஜி. செய்யும். அப்போ டெப்ட் ம். இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும். சிம்பிள் சைக்காலஜி. த மோர் யூ அப்யூஸ் சம்திங், யூ ஆர் ஒன்லி கோயிங் டு சீ இட் மோர். ரைட். இப்போ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பத்தி நெறைய நெறைய பேர் பேசுறாங்க. சைக்காலஜி பத்தி பேசுறாங்க. வாட் இஸ் த ஒன் திங் தே சே? ஒரு விஷயம் பிடிக்கலையா, அத பத்தி திருப்பி திருப்பி நெனச்சிட்டு இருக்காத. ஸ்கிப் ம். பண்ணி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணு. நெனைக்க நெனைக்க இன்னும் அதிகமா தான் வரும். அந்த மைண்ட் அத பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கும். அப்போ நீ டெட்ட பத்தியுமே அதேதான். டெட்ட எடுக்கிற, அது எதுக்காக எடுத்தோம் அப்படின்றத வந்து இஃப் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரிமைண்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பி கிரேட்ஃபுல். ஸோ ரீப்ளேஸ் யுவர் ஆங்கர், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆர் கில்ட் வித் கிராட்டிடியூட். ம். And that way you are able to see way forward. You are able to ரைட். see abundance rather than abusing the payment. ம். இஎம்ஐக்கு என்ன பண்ணுவேனோ அப்போ ஸோ அதை நீ திட்டிட்டே இருக்கும்போது இட் வில் அகைன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது ஒரு பர்சன் தானே. ம். திட்டும்போது அது என்ன பண்ணும், இன்னும் சேட்டை பண்ணும். அப்போ இன்னும் கொண்டு போயிட்டு இட் வில் மேக் யூ கிரியேட் மோர் டெட். Got it. Okay, so there is Fantastic. nothing superficial, it is all psychology. It will come in your behaviors. You Super. will repeat the same pattern again. Number one. ரெண்டாவது வந்து when there's a debt, okay, stop abusing the people to whom you have to pay. Same logic applies. They paid you, helped you in some time, but இப்போ கேட்கும் போது மைண்ட் பி டிலே இருக்கிறதுனால அவங்க திட்டுறாங்களா இருக்கலாம், வாட் எவர். பட் அவங்களுக்கு என்ன எமர்ஜென்சியோ, அவங்களுக்கு ஏதாவது பயம் இருக்கும், நீ கட்ட முடியுமோ முடியாதோ. ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, தே ஹேவ் கிவன் தேர் மனி டு யூ, ஹார்ட் அண்ட் மனி டு யூ, and they cannot sit relaxed. You might be very relaxed about your money, but they are disciplined. They have maintained something, so they had the money to give you. So with their discipline, they are following you up. Stop abusing them and bless them every time. So இந்த மாதிரி சில attitude shift வரும்போது, you will see your emotions will shift and your actions will shift. Right. In your repayment, your discipline. So there are ways how you settle the debts. நம்ம அதுக்குள்ளெல்லாம் போக வேண்டாம். Right. பட் அந்த மைண்ட் செட் ப்ராப்பராக இருக்கும்போது யூ வில் யூட்டிலைஸ் தோஸ் வேஸ் ப்ராப்பர்லி. அந்த மெத்தட்ஸை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இன்னைக்கு தான் எனக்கு தோன்றது என்னன்னா, எதுக்கு கடவுள் வந்து மூளையை மேலே கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸாக்ட்லி. Right. So it totally when rewire it in the right way, Yes. everything falls in place Changes. அப்படின்றது அவ்வளவுதான். வெரி ட்ரூ. வெல் செட். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டெப்ட் பற்றி பேசும்போது ஐ ஹேவ் அ கொஸ்டின். இப்போ நார்மலாக நிறைய பேர் வந்து டெப்ட்லேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னாலே தே ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ராட்டஜி. மோஸ்ட்லி இதை போட்டு இது பண்ணலாமா, அப்போ எனக்கு இது கம்மியாயிடுமா, அதை பண்ணிடலாமா, அதுதான் அவங்களோட ஃபோக்கஸாக இருக்கு. ஸோ வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி விட அந்த மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் பண்ணாலே நீங்க ஓவர் பவர் த ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆமா, யூ வில் அப்ளை இட் ப்ராப்பர்லி. ரைட். இப்போ நான் கையில கொடுத்துறேன், ஐ எம் கிவிங் யூ அ டூல், ஐ எம் கிவிங் யூ கிட்டார் இன் யுவர் ஹேண்ட். பட் அதை நீங்க ப்ளே பண்ணாதானே உங்களுக்கு அது மேஜிக் வரும். அப்போ டூல்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைச்சிடும். இப்போ சாட் ஜிபிடில கிடைச்சிருது. பட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட்டி. மோனிஷா, யூ நோ வாட் டு ஈட், வாட் நாட் டு ஈட், பட் யூ ஷுட் கோ அண்ட் பிக் இட் அப்ல. அதுக்கு தான் அந்த மைண்ட் செட் வேணும். ஸோ வித்வுட் மைண்ட் செட் ஆல் த டூல்ஸ் ஆர் வேஸ்ட். Sure, I get it. Tools are 20%, 80% is your mindset, your attitude towards it. So people with emotions, you said emotions attract money அப்படின்னு சொல்ல போது it's any negative emotions like fear, guilt, frustration, anger, இது எல்லாமே இருக்கிற இடத்துல வந்து we'll always feel scarcity of money. Exactly. So I'll give you example. We spoke about receiving and giving. Okay. So when you're guilty to ask, you're receiving block. Appo you will not ask.
யூ வில் நாட் ரிசீவ். நான் மனிஷா எனக்கு இவ்வளோ காசு குடுங்க, எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குடுங்கன்னு கேட்டா தானே நான் யூ வில். இல்ல நான் ஒன் டைம் கேட்டுட்டு விட்டுட்டேன்னா, மோனிஷா வில் பி ரைட். பிஸி, ஷி வில் ஃபர்கெட். ம். அப்போ நான் 2வது, 3வது வாட்டி மோனிஷா கிட்ட கேட்கணும்ல. ம். அதுக்கு தயங்கினா எப்படி? So my receiving block is going to stop. So me feeling guilty about asking is going to stop me from opportunities. ரைட். Again fear. இப்போ நான் ரிஸ்க் எடுக்கணும். ஒரு ₹1,00,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணா இது நடக்கும். So you started a podcast, you started a business, but did you put the money first or income came first and then you put the money? கண்டிப்பா மணி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் First எவ்ரிதிங் you have to எல்ஸ். put it out. So that's a risk always. Yes, Every time you very don't know the true. outcome later. So risk எடுக்கிற mindset வரணும்ல. Fear இருந்தா will you step into it? கண்டிப்பா இல்ல. So that is where these emotions are going to control your decisions and so your outcome is going to change. Right. That is why emotional regulation is the most important if you want to achieve whatever results you want to achieve. So that's Fantastic. why I say money is equal to emotions. It mirrors your emotions. Yeah. So today, whatever you are living is outcome of your emotions so far. Hmm. There is no other way around. Period. You agree or not, this is law. If you surrender to the law, you grow. Else, you pacify your ego and you stay in the struggle. Enjoy. Few people love pain. Pain is an addiction. Be in pain. Keep telling people, எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? ஐயோ பாவம். அந்த கேட்டுட்டே சந்தோஷமா இருங்க. எல்லாருமே என்னை பார்த்து பாவமா ஃபீல் பண்றாங்க. ஹாப்பியா இருங்க. So do you want to empower yourself or do you want to feel sympathetic, like people should feel sympathy about you அப்படின்றது Your choice. நம்மளோட எஸ் ஈச் ஒன்ஸ் சாய்ஸ் அப்படின்றது பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹேமா நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த அஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ do you think really it makes a difference just practicing or reading loud affirmations without any actions or even with actions? Monisha, almost 2.5 years, I was screaming the affirmations. Nothing changed. Right? Hmm. And that is where I understood that there was something deeper. So affirmations by themselves don't work. The reason being, when your brain is saying no, whatever you say outside, it will not take. Hmm. ஓகே. ஸோ நான் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கேன். அதுதான் டாக்ஸிக் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சும்மா பாசிட்டிவாக இருக்கேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன்ஸில் எல்லாத்துமே பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். ரீசன் பீயிங் யூ ஆர் நாட் பிலீவிங் வாட் யூ ஆர் சேயிங். அண்ட் தட் இஸ் வை அஃபர்மேஷன்ஸ் டோன்ட் ஒர்க். ஸோ அதை ஒர்க் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அஃபர்மேஷன்ஸ் ஹேவ் டு பி கம்பைன்ட் வித் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆல்சோ ஸோ தட் யுவர் பாடி கேன் அக்செப்ட் இட். இப்போ நான் அப்படியே ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருக்கேன். ஐ எம் பேக்கிங் மை செல்ஃப். ஸோ no matter what are you going to make me happy or make jokes, I'm not going to laugh or receive that joy because I have preoccupied myself with something. In the mari, all of us have something preoccupied in us. Adnale, no matter what statements you use, your brain is not going to accept it. Right. I told you, right? Your body is the main unconscious. So your body has to accept. So combining your affirmations with either graphology or writing with a non-dominant hand, or combining your affirmations with your workouts during workouts. A lot of people combine with music. Affirmations say song ave convert panni kekradella undu. Or you combine with relaxation, meditation, combine with sound therapy, sound bowls, you are aware. So when you combine them, so what is happening is your brain gets engaged in something else, and that time you see the affirmations when the unconscious is not too awake. The logical mind is not too aware. Right? So it seeps in. So you absorb better. Yeah, so your logical mind வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து affirmations ஒர்க் பண்ணாதான் ஒர்க் ஆகும். இல்லைன்னா your logics will not leave you to grow. Got it. Yeah, logic இருக்கிற இடத்துல மேஜிக் வராது. எஸ். ஸோ அஃபர்மேஷன் சொல்றது ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது அப்படின்னா மல்டிபிள் வேஸ் டு ஹியர் த சேம் அஃபர்மேஷன் அப்படின்றது ஹேமா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் யூ கைஸ் கேன் ட்ரை இட். ஸோ ஹேமா இஸ் ஆல்சோ அ சவுண்ட் ஹீலர். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அழகான இந்த பவுல்ஸ் வச்சு கூட ஷீ கிரியேட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் for yourself. It could be due to stress or money and other issues. Yes. So coming back, Hema, just tell me, நிறைய talented people இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க. பட் அவங்களோட வெற்றி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப லேட்டாக வாழ்க்கையில் பார்ப்பாங்க, இல்லை பார்க்கவே மாட்டாங்க. யாரோ சுமாராக இருக்கிற ஒரு பெர்ஃபார்மராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு ஒரு ஐடியா ஆஃப் சம்படி எல்ஸ், பட் இவங்க எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளி வாவாக மாறி இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? ஸோ இங்கே ஐ வாண்ட் டு கிவ் an எக்ஸாம்பிள். இப்போது ஐ ஜெனரலி யூஸ் இட் வித் மை கிளைண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு திருடா இருக்கான். அவன் திருடு தானே சம்பாதிச்சான், கொலை பண்ணி தான் சம்பாதிச்சான். சரிப்பா, அவன் கொலை பண்ணி சம்பாதிச்சான். அதே திருட்டு அதே கொலை உன்னால பண்ண முடியுமா? அந்த தைரியம் இருக்கா? நிறைய பேர் இல்லை, முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. முடியாது. நம்மளுக்கு அந்த தைரியம் கிடையாது. ஏன்?
உனக்கு பயம் மாட்டிக்கிட்டா ம். அசிங்கப்பட்டுட்டா ஆனா அவன் அதே உயிரை பணைய வச்சு தானே அவன் திருடுறான். அவனுக்கு தெரியாதா அவன் மாட்டுவான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹீ ஹேஸ் தட் கோ கெட்டர் attitude. ம். எனக்கு இதுதான் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் ரன்னிங். தொலைஞ்சா ம். பரவாயில்ல. So the main thing with most of the talented people is they analyze too much. So you're trying to find logic for everything. I will ம். ask them to breathe. Breathing என்ன ஆக போகுது? நீங்க இந்த சொல்யூஷன் சொல்லுங்க. ம். பா நீ பிரீத் பண்ணு சொல்யூஷன் வருதா இல்லையா நீ பாருப்பா. அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வரதுக்கே it takes at least 2 sessions. ம். Got it? So your logical people, they always, so we have been programmed, no fault of theirs. ம். The way science, whatever we had in our ancient years, now their science has tried to give evidence to everything. So now humans have become evidence based. They want evidence to be proven for everything. அப்ப என்ன ஆகுது? You have talent, but you are not trying to work beyond your mental possibility. ம். And there's a limit to what your mental possibility says. You Right. can see that இதுக்குள்ள இவ்ளோ வீடு தான் கட்ட முடியும் நீங்க பார்க்குறீங்க. பட் அத தாண்டி ஒரு இமேஜினேஷன் ஒரு இது இருக்குன்றது உங்களால நம்ப முடியல. அது எப்படி சாத்தியம்? நீ பண்ணா தானே சாத்தியமா இல்லன்னு தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல டிபேட் நடக்குது. ம். சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல நான் பண்ண மாட்டேன். So that is where you have need to surrender to someone, a guru, a mentor, or someone who has walked the journey, and then only you will be able to break this panorama, the map. ம். No, we say map is not the territory. You only are thinking within the map. இவ்வளோதான் இப்போ சாத்தியம். பிகாஸ் இட் டூ லாஜிக்கல். ஐயோ ரொம்ப படிச்சிருக்கீங்க, நிறைய அறிவு இருக்கு. ம். ஸோ என்ன அளவுக்கு மீறினால் அமுதமே நஞ்சம்ன்ற மாதிரி நாலேஜோட ப்ராப்ளமே அதுதான். இட் மேக் பேரலைசஸ் யூ ஃப்ரம் டேக்கிங் பிக்கர் ஆக்ஷன்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ். ம். தட் இஸ் வை கிரியேட்டிவ் பீப்புள் யோசிக்கும் போது நிறைய பேர் சிரிப்பாங்க. இப்ப நான் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் நடக்குமா பண்ணும்போதுமே அப்படின்னா? இதெல்லாம் நடக்குமா? The Hema, when I started, I know one of my close friends who said, commented this, கனவு காணலாம், ஹேமா கனவுலயே வாழ பார்க்குறா. But today I have the answer. Right? So the capacity is here, not in the physical reality. This is the problem with the talented people. They can't see beyond. இதே பேக் பெஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் see all the possibilities because their imagination is different. அவங்க அந்த புக் நாலேஜுக்கு அவங்கள வந்து பாக்ஸ் பண்றதில்ல. கரெக்ட். The first benches எல்லாம் விட பேக் பெஞ்சஸ் would have created a lot of magic in their life. கரெக்ட். If you see, நீங்க உங்களோட Yeah, ஸ்கூல்ல எடுத்து பாருங்களேன். டாப்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் who were top rankers. Today they are like என்ன பண்றதுன்னு தெரியல லைஃப்ல. பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிச்சிருக்காங்க. டாப் ரேங்கிங் எல்லாமே. என்ன பிரயோஜனம்? ரீசன் அந்த கட்டத்தை விட்டு அவங்க வெளியே இட அவங்களோட பிரெயின் ஒத்துழைக்கல. ஏன்னா அந்த புக்குக்குள்ளே தான் நுழைஞ்சிருக்காங்க. ரைட். திஸ் இஸ் த திங் ப்ராப்ளம் வித் டேலண்டட் பீப்புள். ஸோ இந்த செல்ஃப் ஒர்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து டஸ் இட் ரியலி அஃபெக்ட் ப்ரைசிங்? ஓ மை காட், செல்ஃப் ஒர்த் இஸ் ப்ரைசிங். யாருக்கெல்லாம் அவங்களோட ஒர்த் தெரியுமோ அவங்க கண்டிப்பா வந்து இதுதான் என் சார்ஜ், ஆமா, வேணா வா வேணா வா இல்லைன்னா இல்ல. ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்க்காகவே அவன் பே பண்ணுவான். அப்போ ஷீ நோஸ் வாட் ஷீ இஸ் கிவிங். ஸோ பீப்புள் வில் பே. But no matter how much talent you have, I know people who have done lakhs of international certifications பண்ணிக்கிட்டு 15,000 ரூபாய் கூட கிளைண்ட் கிட்ட வாங்க முடியல. அவங்க என்னமோ 7-8 லட்சம் ரூபாய்க்கு சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஒரு 15,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணி சர்வீஸ் கொடுக்க முடியல அவங்களால. ரீசன் பீயிங் தே ஆர் டவுட்டிங். அப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கிட்டே என்னால் முடியுமா, அவங்க வாங்குவாங்களா, இது எங்கேருந்து வருது? சின்ன வயசுலேருந்து யூ ஹாவ் நாட் பீன் டோல்ட் யுவர் ஒர்த். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் பீன் கண்ட்ரோல்ட். கிரிட்டிக்கல் பேரண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நடக்காது, இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் அப்படி சொல்லி சொல்லியே நம்மள இப்போ பசங்க செட்டப் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் ட்ரை பண்ண, இதெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படி சொல்லி சொல்லி சொல்லியே இப்போ என்ன ஆகுது, உங்களோட அதாவது அன்கான்ஷியஸ் உள்ள இருக்கிற குழந்தை அது வந்து இது முடியாது. ஸோ உங்கள் அம்மா வாய்ஸ் வருது, அப்பா வாய்ஸ் வருது. அப்போது அது எவ்வளோ லட்சக்கணக்கான சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் முடியாது. அகெயின் நாலேஜ் பீப்புள் வர்சஸ் நாட் நாலேஜ் பீப்புள். நாலேஜ் பீப்புள் ஆர் ஸ்டக் வித் தட். அது பிரேக் பண்ண முடியல அவங்களால. பிகாஸ் தேர் பவுண்ட் பை த நாலேஜ், லிமிட்டட் நாலேஜ் விச் தே காட். ஸோ இது எல்லாமே ரீவயர் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் குட் பி டன்? ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆழமான ஒரு வாட் எவர் மந்த்ஸ் இயர்ஸ்க்கான ஒரு ஒரு விஷயங்கள் தட் இஸ் பீன் இன் தெம். ஸோ இதை மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மாற்ற முடியும் அப்படின்னா லைக் வாட் இஸ் த டியூரேஷன் ஆர் வாட் இஸ் இட் டேக் டு டூ இட்? இட் இஸ் ஆல் சப்ஜெக்டட் டு தி இண்டிவிஜுவல் அப்படின்றது இருக்கலாம், அவங்களோட முரட்டுத்தனம் பொறுத்து இருக்கு. பட் நெவர்திலெஸ் யா சி கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும். ஒன்லி திங், ஆர் யூ வில்லிங்? ஸோ டஸ் யுவர் ட்ரீம் ரியலி ட்ரைவ் யூ? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இஃப் யூர் வில்லிங், கோ சரண்டர் டு சம்வன் ஹூ கேன் ஹெல்ப் யூ ஆர் ஹூ ஹஸ் கான் டு த ஜர்னி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ செகண்ட் இஸ்,
நம்ம இந்த கிரீடுக்கு அந்த ரீடிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு லேர்ன் டு பி செல்ஃபிஷ். த மொமெண்ட் யூ வாண்ட் டு கோ சேஸ் அ ட்ரீம் அன்னைக்கு டிசைட் இன்னிலேருந்து நான் செல்ஃபிஷாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு when you learn how to be selfish rather than wanting to fulfill people's definition, that can happen. Again, சொல்றது ஈஸி, அந்த செல்ஃபிஷாக இருக்கிறது நாட் அட் ஆல் ஈஸி பிகாஸ் there's so much of guilt, fear and resentment that no you fear that you will attract by being selfish, mainly for women. men விட விமனுக்கு இது அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் அந்த செல்ஃப்லெஸ்க்கும் செல்ஃபிஷ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் if people can understand, there the thing is done. Right. Because that is where you will start realizing your powers and you will break the boundaries that people have set. அதான் I say நீங்க செல்ஃபிஷா இருந்தா மட்டும்தான் செல்ஃப்லெஸ்ஸா மாற முடியும். But you are fooling yourself thinking that you are living for others. Actually you are fearing to break your boundaries. அதான் உண்மையே தவிர நீங்க அடுத்தவங்களுக்காக வாழல, நீங்க அந்த தாண்டுனா என்ன ஆயிடுமோன்னு பயத்துல அப்படி இருக்கீங்க. So let's stop fooling yourself that you are living for others and acknowledge that actually it's your own fear. அதுதான் சொல்றது, start being selfish. Take 100% responsibility. என்னோட பிரச்சனைகளுக்கு நான் தான் காரணம், சக்ஸஸ்க்கும் நான் தான் காரணமா இருப்பேன் அப்படின்னு when you start working, that is where you will be able to discover your self-worth. And automatically everything around you will change. So self is the main thing and it is very much possible. Few people will take time, few people will be able to accept, depends on the programming, but anyone can change. Yes, and it does not, see, Monisha, it takes one incident of your life to change. It does not take forever. Right. I never wanted, I never even believed healing 7 years back. I never wanted to be entrepreneur. So I was manifesting, I want to be a CEO. But I thought CEO of another company. ஏன் கம்பெனிக்கு சிஇஓவா நான் வந்து நினைக்கல. Right? So, but it took one disruption in my life to put me here. Right. When all my definitions broke, I realized that everything I learned in my life so far was false. If it was true, that situation would not have happened for me. That day, everything opened up and I had to surrender. And I decided to take the journey. அதே மாதிரி ஃபார் எவ்ரி பர்சன் அந்த ஒரு மூமெண்ட் வரும், அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்ரப்ஷன் வரும் and they have no other option to rather than changing. Right, I get it. So ultimately life is, working for you and not against you is what I understand beautifully from Hema. So Hema, solunga, I would like to ask you this question, like, does your, inner voice, and the frequency within, when it is really vibrating in the right way, நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் the outer world, நம்ம பண்ணக்கூடிய இம்பாக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குமா? Yes, of course. So can you just give us a connection between mind, voice, the frequency and leading it to confidence? Because ஏன்னா இப்போ being a stage artist, நிறைய MCs இருப்பாங்க, ஓகேங்களா, ஆனால் இல்லை நிறைய சிங்கர்ஸ் இருக்காங்க. There are couple of them, like, they just don't do lot of practice, அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க. ஓகே, நிறைய பேர் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியுமே வந்து ஸ்டேஜில் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணப்போ they have a lot of difficulty. They have hiccups, sometimes they feel very scared. Okay, so there's a lot of inner vibration. அவங்க நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காது, ஒரு ரீசன் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். ஸோ அதனால I just want to understand the connection between mind, voice and confidence. So Monisha, you have been training a lot of MCs, right? So when you train, the voice training பண்றதுக்கு முன்னாடி what do you do? So what is your first step when you train an MC? So obviously we will be focusing on like mirror practice நிறைய பண்ணுவாங்க. எதுக்காக mirror practice பண்றாங்க? To see themselves, to see their own expressions. They will know how they look. Not in looks as in, like, not the aesthetics, but of course, அவங்களோட ஃபியராக இருக்கலாம், அவங்களோட பாவனைகள் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றது. Because the best way to reflect yourself is just the mirror. Yes. Because more than any people telling how good you are, exactly, or whatever it is. So அதனால that is one thing. And of course voice அப்படின்னு சொல்ல போது, yes, we focus a lot on pitch, which is very important, and the tonality plays a very important role. So நீங்க இதை பண்ணும்போது, see, when you stand in front of a crowd, right, the first thing, the fear is like, what is the crowd going to think about me? So you are creating a bigger picture about the crowd rather than you. அப்போ இந்த மிரர்ல பார்க்கும்போது you first start becoming familiar about you. உங்க எக்ஸ்பிரஷன், உங்க ஃபேஸ், உங்க கலர், ஈவன் the aesthetics also, because that has a lot to do with your confidence. Right? So அதுக்கப்புறமா தான் வாய்ஸ் எல்லாம் வருது. So you first become familiar with all your
imperfections Hmm. when you're talking in front of the mirror are the first step to break. Right. Apo, you asked me whether this has a connection, the voice and the body. Of course, when you're going and standing in front of the crowd and your brain is only wondering what they're judging me, your nervous system is shaking. Hmm. Kai kalardu, kai sometimes hand sweat agum, and there's a palpitation in your body. But imagine you start seeing yourself day in and out in the mirror. Hmm. You become familiar and you don't have any more judgments about yourself. Right. Right? So first you have to let go your judgments, then you feel comfortable in your body. அப்போ உங்க பாடி when starts feeling safe, ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வாய்ஸ் இங்கேருந்து வரும். இங்கே வயிற்றுல கட்ல பதட்டம் இருக்கும்போது how will the voice flow? The pitch, everything, the focus is on the judgment, is not on the modification of your tone or your words, vocabulary, pitchல இல்ல. That is the problem. So you are only helping them to bring the focus into them, feel safe, and focus on the tonality, pitch, raising, down. This is what happens in the training. And where is the voice coming from? Sometimes from the gut, sometimes from the chest, sometimes from the ear. That matters, right? So இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது? You are becoming mindful, coming into the body, and that is how you are able to be confident. Right. So difference between the artists who do lot of practice still are fumbling, and the people who don't have to even practice and go with the flow like you, it is like their inner voice is so strong and they don't fear any judgment. அதனால they don't need much of practice. But these people, they have practiced, but the prefrontal illa focus பண்ணது, it's focusing on audience. Right. So your body has to feel safe wherever. அதுக்காக தான் grooming is also so important. The moment you're able to groom well, அங்க 50% your confidence is taken care with your grooming, because you know that at least வெளியே எதுவுமே தெரியல என்னோட பயம். இந்த வடிவேல் சொல்ற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் பில்டிங் ஸ்ட்ராங், ஃபவுண்டேஷன் வீக், Basement weak. பேஸ்மெண்ட் வீக். அந்த பேஸ்மெண்ட் தெரியாம இருந்தாலே பாதி விஷயம் வந்து கவர் அப் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து கேரி ஓவர் பண்ணணும்னா பாடியை சேஃபாக ஃபீல் பண்ண வைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக தான் யூ வில் நீட் சம் டெக்னிக்ஸ், டூல்ஸ், அண்ட் தட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ். So, of course, it is connected. Your voice is connected. Right. How you think about yourself, how you think about success, or how you think about people. இது எல்லாமே பாடியில் வரும், and so the way you talk, it will show up. That's a wonderful, connection, how God has created every Yes. human being. Yeah. So, Hema, so far we have seen a lot about money, and, we've just heard a little bit about sound, and now you being a healer. So, can you just tell us what is sound therapy, and how does it, create an impact, especially for artists with shaky voices, or entrepreneurs who go through different, anxieties on their future? Can you throw some light on that? Monisha, before I start, can you just pick this bowl in your hand? Yeah, ஒரு கையில் வச்சுக்கோங்க, and take that mallet and slightly strike on the rimல மேலே. இங்க மேல. ஸ்ட்ரைக் பண்ணுங்க. What are you feeling? I'm feeling some kind of vibration. Can you feel it? Passing it to my hands. So you not believe, even if 10 people keep hand beneath it, it will go so deep. So this is what happens in your body when we give the sound. Okay? So this is a vibration. அப்போ what is vibrating? Something is shaking, right? Right. அப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஏதாவது கதவு பின்னாடி ஒரு ஷட்டை மாட்டி வச்சிருக்கோம், 6 months அப்படியே இருக்கு, என்ன ஆகும்? தூசி படிஞ்சிரும். தூசி படியும். அப்போ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா தட்டும். தூசியை உதறணும். கரெக்ட். அப்போ என்ன ஆகுது? தூசி விலகுது இல்லையா? சேம் வே நம்ம பாடியில் ஃபார் சோ மெனி இயர்ஸ், 30-40 இயர்ஸ் நம்ம நிறைய இமோஷன்ஸை வச்சிருக்கோம். we are storing it in the form of fat, tumors, or the pains இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். That is why your body creates health issues later. Okay, அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். But so your body is storing this. So now we have trillions of cells in your body இல்லையா? Yeah. Imagine அதில் lakh cells don't work. That is where we have few pains and ailments. So it means the portion of that cellular functions are not properly happening. Okay. Digestion இருக்கலாம், இல்ல it could be your sleep, thoughts, whatever. So when we are vibrating with the sound balls, these resonations go deep into those cells. Right. So imagining waking up those sleeping cells. Imagine that you are the உதறது, அந்த cells உதறோம், அப்போ they become active. Right.
ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணாத 1 lakh cells சேர்த்து உங்க கூட ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது, so you are not Monisha. You are just a culmination of these cells. அப்போ portion of you is not working. அப்போ நான் தட்டி விட்டுட்டேன்னா, அப்போ அதுவும் சேர்த்து ஒர்க் பண்ணும்போது, how productive are you going to be? much more. This is the simple science behind using sound. So sound helps to vibrate, go deep into that, where other methods will take a lot of time. If a belief shift பண்றதுனால nervous system change ஆகிறது, then we do a lot of hypnosis it works, and music it works, chanting works. அப்போ இந்த vibrations வந்து, see this bowl is again a mixture of couple of no metals, not a single metal. The bell, கோவில்ல bell சத்தம் இருக்குல்ல, in church also you have. So that effect it gives, and it goes deep into your body where no other thing can reach. Right. Cellular system. So much that even the cancer tumor, right? So we are healers, we have worked with tumors also. So andala போகும்போது the energy around that gets decluttered. Right. அப்போ your functioning, your confidence, the way you behave, your laziness goes away. So-called laziness. Laziness is Right. not by itself a problem. It's only outcome of something stuck in your body and mind. அப்போ தட்டி எழுப்புறோம்னு சொல்லுவோம்ல, Yeah. அதுதான் இது பண்ணுது. This is how sound therapy works, and it gives you various results. Healthல இருந்து, from your performanceல இருந்து, you said voice, presence, இது எல்லாமே it changes. Got it. ஸோ இந்த சவுண்ட் ஹீலிங் மூலமாக நார்மலாக வந்து ஆர்டிஸ்ட் இல்லை ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. they'll want to carry a charisma within. ஸோ ஏன்னா that is not something that can be outshined when it is not within அப்படின்றது கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்புவீங்கன்னு அதை நினைக்கிறேன். ஃபேக் பண்ண முடியாது. எஸ், ஃபேக் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் டு ஸ்டே இன் ஹை எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ வெரி நாட் பாசிபிள் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம். ஸோ அப்படி இருக்க போது டஸ் doing sound healing really helps them, and what will be the kind of frequency you suggest them to kind of take it up? The reason you will not be feeling, as a person is not feeling very energetic, is something is drained. அவ்வளோதான் இல்லையா? Energy drain. அப்போ it could be tired, they could have put efforts in somewhere else, so your body is tired. Yeah. So something inside your body is tired, so only you are not able to reflect it outside. Yeah. அப்போ again, as I said, the sound therapy, the sound healing, the sessions are going to again rejuvenate them. Right. நம்ம It's like bouncing back the energies. Bounce back the energies back. So automatically when your whole cellular system is happy, nervous system is happy, that will show up. Yeah. To an extent that after your sound sessions, if you see, your face will glow. The skin tone changes instantly. Okay, so that is the kind of effect it has. And the artists, people who are actually facing so much of audience, they have to carry the aura of so many people. It is not easy. Correct. One பண்ணிடலாம், பட் ஒரு crowd எனர்ஜி கேரி பண்ணனும். உங்க எனர்ஜி should be multiple of them. Yes. அப்போ it is not possible for you when you're busy handling this and doing your self care, then you have a family, எல்லாமே possible இல்ல. கண்டிப்பா. அப்போ one of the easiest way is that you can take help of the sound frequencies, which will instantly rejuvenate, and you will see yourself in a different action without wanting to stress. No medicines, no breakdowns. You can be in your calm state. That is how the charisma will shift when you're working with sound. You asked about frequency. Yeah. If there's a health ailment people are going through, we suggest them to take at least weekly twice. Right. Reason being, these frequencies in your body are going to resonate up to 48 to 72 hours வரைக்கும், 2 to 3 days. அப்போ அது முடியும் போதே we give the next resonation. Either if you don't have a health ailment, it's only about your nervous system, you're just working with your body or performance, weekly once will do. Weekly once is more than enough. Every week you will see a different version of yourself, because your new cellular systems are going to be activated, and then it will show up in your performance. Yes. Got it. So we had a lot of discussion about money, voice, sound, இதெல்லாமே நம்ம பேசியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்த கலவை நான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்தா எப்படி it is going to make a huger impact to have a lot of income and growth? Can you just throw some light when you're bringing everything put together? Growth. What are the main aspects of growth? If you see, it's going to be how you present yourself, first thing. Then how you connect with people, second. Third, how are you able to deliver the service, whatever you want to deliver, how confidently. And then how are you going to manage your health and the people around you. True. So these are the important aspects of growth that will also impact the decisions you take.
So outcome is the growth. Yeah. Right? So now for the decisions to be right, for you to manage things well, for you to be pleasant with people, no matter what stress you have, you cannot put them on others. Or for all these things, your nervous system and your emotions have to be feeling safe. So when I say feeling safe, in peace. Yeah. There is no anxiety or fear or overwhelm about things. Right? Apo, how much time do you have if I tell you that you had to work so much, every week work பண்ணங்க அப்படின்னு சொன்னா hardly people are able to spend for themselves ஒரு half an hour spend பண்ணுறது பெரிய விஷயமா இருக்கு. Correct. அப்படி இருக்கும்போது if you combine these things, நானே எனக்கு பண்ணிக்கணும்னா கஷ்டம். நம்ம எதுக்கு பார்லர் போகிறோம்? நம்மளுக்கு என்ன பெடிக்யூர் தெரியாதுன்னு கிடையாது. someone does you feel relaxed இல்லையா? கண்டிப்பா. ஒரு ஹெட் மசாஜ் நம்மளும் ஆயில் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒருத்தவங்க பண்ணும்போது the way you feel is different. அப்போ so when you sit for a therapy, see everyone knows everything, Monisha. எல்லாருக்குமே தெரியும் what is right and wrong, what you should eat, you should not eat, you should wake up when not. தெரியறது வேற, you being able to follow it is different. Correct. And various factors decide why you are not able to follow it. You other blocks ன்னு சொல்றோம், beliefs. அப்போ when you're combining psychotherapy, so psychotherapy meaning sitting and working on a beliefs, அதை கம்பைன் பண்ணும்போது when you come, you might be a person who will feel speak openly. ஹேமா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, எனக்கு அதை சால்வ் பண்ணும், இது எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. பட் யுவர் பார்ட்னர் might be introvert. I don't like talking my problems out. அப்போ what will he do? So how do we give him therapy? How do we help him? But when you're going to combine sound, the sound, what it does, it is going to resonate and remove those blocks, that introvertedness or hesitation, and you will see people will start opening and flowing and telling the deeper inhibitions, fears and stuff. It becomes easy for us to now work. When we combine psychotherapy with other practices like sound, it is going to help fasten up the results, because now the person, the client is going to open up easily without resistance, Right. fear, or they not shutting them down. Got it. That is why the combination helps. So just working on beliefs is boring again. True. Right? Same again, giving too much of assignments to clients, they can't do, already they are busy entrepreneurs. Right? Appo something where you come, you don't have to do much of the work, we do the 50%, we just do some another 40-50% enough. That is where it fastens and gives you better results. ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு இன்கம் அண்ட் க்ரோத்தாக நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்கோ இல்லாட்டி ஒரு கோச்சஸ்க்கோ இல்லாட்டி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு பார்க்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பை கோயிங் த்ரூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேர் பிலீவ்ஸ், ஒர்க்கிங் ஆன் சவுண்ட் ஹீலிங், how they can see that outcomes. Of course, inner alignment is super clear with what you've said. So when they are super aligned, how they get to see their outcomes. So first thing, let me take the artists. Okay, mostly அதை கவர் ஆகிடும் எல்லாமே. பேசணும், மக்கள்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணணும். But somewhere it comes till here, and here when it comes, it has to come out, that voice is shaky. Right? And it could be related to a belief which is coming from somewhere where I see that my voice is not good. So I had, for years, I had my inhibition that my voice is too loud or too bossy. And until I could really accept it, I was not able to make it work for me. The day I learned to accept it, I was able to utilize it to my advantage. Right? So in the mari blocks, nariya artists இருக்கும். It could be about a physical appearance, or your voice, or your language barrier. எனக்கு இந்த லாங்குவேஜ் தெரியும், என்னோட இங்கிலீஷ் நல்லா இல்லை. It could be any of this, flow நல்லா இல்லை அப்படின்னும் போது. அப்போ when we are working with the sound and the therapy, sound automatically eases their body. Now they're able to tell and reveal actually what they feel. Actually, what is the fear? Is it really the fear of audience or something else? Right. When we work on that, automatically அந்த blocks open ஆயிடும். So unaware இருக்கிறவங்க கூட awareness வர ஆரம்பிக்கும். First thing is awareness. Awareness வந்த உடனே they know where to work. So my awareness that my voice was not wrong, it was okay. There was few alignments needed. Then I was able to utilize it well. That helped me rather than staying away and not talking to people, not expressing my opinions where I wanted. Got it. So for any entrepreneur, so artist is also an entrepreneur. Yes. Expressing is most important. True. If you have to express, you have to feel confident about yourself and your opinion. Yeah. Adukku you will have to work on the belief. Then when you are able to work and express, income comes, people are able to accept your opinions. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணாதானே உங்களே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மளே நம்ம அக்செப்ட் பண்றது இல்லை, அப்புறம் எப்படி மக்கள் நமக்குள்ளே அந்த டேலண்ட்டை பார்ப்பாங்க? கரெக்ட்.
அப்போ இங்கே செல்ஃப் ஒர்க் பண்ணும்போது the way they approach the prospect itself will change. அப்போ your growth and money comes. Same with designing the program and pricing it. எனக்கு NLP தெரியும். அப்போ எனக்கு NLP தெரியும், நான் NLP டீச் பண்றேன். எப்படி இருக்கு? பட் NLP மூலமா நான் இந்த அவுட்கம்ஸ் குடுக்குறேன் பேக்கேஜ் பண்றது எப்படி இருக்கு? So I should be able to think from other shoes. அது எங்கிருந்து வரும்? Your creative mind has to be active. That is we call the right side of the brain. So அதை ஆக்டிவேட் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிரியேட்டிவா யோசிப்பீங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல you will make the jugaad. In your events you would have a lot of seen. Last minute jugaads always will be there. So all of that comes from a right brain being active, where you know creatively how to manage this. Right? Suddenly I needed some 5 yoga mats I didn't have. But my brain was able to help me to make some jugaad for that in the last moment. So all these things happens when your nervous system is safe, you start being in alignment, you know that everything is possible. Appo that is when the therapy and sound. Appo automatically growth varuma because you done the event well. It's so interconnected. So the outcome engindu vadu ipo na bayindu ukandutena nadakala, there's a panic or you cancel an event, what will happen? கண்டிப்பா அவுட்கம் கான ஸ்கோப்பே இல்ல. Outcome comes scope illa, growth illa. கண்டிப்பா. So it's all coming from your emotions. And emotions work பண்றது தான் sound and your sound and your psychotherapy. Right? So most of the entrepreneurs, I'll tell you, the biggest problem is நம்ம டெட்ஸ் பற்றி எல்லாம் பேசுகிறோம் இல்லையா? பட் த மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா டீலிங் வித் எம்ப்ளாயீஸ். என்னோட எம்ப்ளாயீஸ் நினச்ச மாதிரி ஒர்க்கே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க என்னோட டீம். ஐ டெல் ஒன்லி ஒன் திங், வாட் இஸ் இன் யூ தட் ஹேஸ் டு சேஞ்ச். இனிஷியல் நல்லா கரெக்டாக இப்போ நல்லா பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆஸ் வி ப்ரோப் தே வில் டெல், எஸ் ஐ கெட் ஆங்க்ரி வெரி சூன், எஸ் ஐ டோன்ட் ட்ரீட் தெம் வெல், ஆர் எஸ் ஐ பிளாஸ்ட் தெம் அண்ட் திங்ஸ் டோன்ட் ஹேப்பன். ஸோ இது எங்கிருந்து வருது? யுவர் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அண்ட் யுவர் எங்ஸைட்டி இஸ் கமிங் அப்பான் தெம் விச் தே ஆர் ஏபிள் டு see. And so the reciprocation is different. Right. So when you change, you will see by default your team working for you. And this shift I have seen literally in people. Suddenly they will say, my team was taking their own efforts. They're very proactive now. What happened? I didn't work with them. I worked with you, right? So growth lies there when the employees are working well for you. That is the outcome. True. So it's all with you. Yeah. It begins with you. Begins with you. And ends with Yes. you. So I think it's more of inner work, deeper work. The more you Yes. can know yourself, and it can help you to get exactly what you want for yourself and from others. And that will show up in your voice, your presentation of your body. Everything will show up and people can see that. Absolutely. That's where they can feel your energy and charisma. So நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, when I enter the room people should turn. So you're seeing people, the heads turn. Correct. That can be felt. And when you're sitting in a sales, you go talk to a prospect, they can feel your energy and so they're ready to pay. You don't even have to talk too many things. They can feel in your voice, the way you present, the way you sit, and that's why they pay. That's where bigger deals happen. That's where growth happens. And so your inner work is so important. It's all in you, Monisha. That's all. Absolutely. This is what they have to understand. Great. So that was very insightful. We'll go into a small, quick rapid fire round and let's see. So Hema, we're going to go into a rapid fire round. Are you ready for it? So you're going to shoot it super fast. Okay. Yes. Get set. So when I say money is important, or the meaning that you give to money is important, what would Meaning. you choose? Meaning. Meaning to the money. Great. Confidence is important or clarity is important? Clarity. Clarity. Great. Action is important or your alignment is more Alignment. important? Alignment. Great. What is that one habit that you would highly advise people to keep doing on daily basis to have success? Irrespective of whatever their success statement could be. Spend time for yourself. Spend time for yourself. Okay. One mistake to avoid when you're not aligned. Because a lot of us tend to get super tensed at that hour of time. What is that we're not supposed to do when you're not sure of whatever you're doing? Don't go and talk to people. All right. Zip your mouth. Yes, zip your mouth. All right. Fantastic. So what is that you would like to tell today our audience about, alignment and frequency and how it can make their success inevitable? So the only one thing is learn to be selfish. That's where all the alignment will happen. Your frequency will raise and all the success will come. Because everything is distracted. You are too distracted towards people, parents, relationships, love, and so much things. Everything is inside you. Seek the answers inside. Isolate yourself. And that is where your energy will contain and you will raise beyond what you could even imagine. That's the only one thing I would want to tell everyone. Learn to be selfish.
before you want to be selfless. ஸோ இன்னைக்கு பாட்காஸ்ட் ரொம்பவே வந்து ஓவர்லோடாக நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம். ஆனால் இதெல்லாம் வந்து இப்படியா அப்படின்ற நம்ம எல்லாரோட தாட் ப்ராசஸையும் மாற்றக்கூடிய விஷயங்களாக இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட மிராக்கிள் ஹேமா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் முக்கியமாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் டோன்ட் forget to share to somebody who really needs this information at this right hour of time. So thank you so much once again, Thank Hema, for you. joining me on the podcast, and it was pleasure having you here today. Pleasure. My pleasure. Thank you.